because we're still in the Armenian sphere, since the president of the Union of Armenians in Romania, Mr. Varujan, is not able to attend due to practical reasons. As you well know, we're going through an electoral campaign, and he's not allowed to attend any sort of public meetings which are not directly connected with the campaign. However, since the Union of Armenians in Romania provided big support for the organization of this event, Mr. Varujan Vosganian sent us a message that is going to be read by Armine Vosganian. As you can see from the name, you guessed the connection. So, Armine, the floor is yours, but you do need a microphone that Tudor was holding back there. Or you can sit. Yeah, no, I have one. You have one. And then, prior to that, maybe we should play the discourse that and the words that Varujan is addressing us. Atunci când vorbim de o Europa diasporelor, vorbim în același timp despre o Europa a culturii. Pentru că identitatea unui neam este în primul rând rodul identității sale culturale. Se spune că ceea ce unește cel mai mult un popor este suferința. Și poate că traumele comune care provoacă exilul, care provoacă rătăcirile, este ceea ce o bună bucată de vreme ține un popor împreună. Însă, pentru secole, e nevoie, în primul rând, de valori culturale pe care cei din diaspora să le respecte împreună și, în al doilea rând, este nevoie de o armonie culturală cu poporul care te primește. Armenii s-au răspândit în toată Europa încă din primul mileniu creștin. Dacă veți merge la Veneția, veți vedea că există un adevărat circuit turistic al Veneției armenești din acele secole. Un astfel de circuit turistic există și în Moldova, Evului Mediu timpuriu, armenii venind în Moldova chiar înainte de Scălecatului, și frumos spunea Nicolae Iorga că armenii în Moldova nu sunt venetici, ci sunt fondatori. Pe armenii a ținut împreună suferința propriului neam. I-au ținut împreună tragediile. În același timp, i-a ținut împreună iubirea de credință și iubirea de cultură. De fiecare dată când armenilor le-a fost foarte greu, aici, pe pământul românesc, ei au găsit un sălaș, un adăpost. Așa s-a întâmplat cu armenii atunci când au fost izgoniți de migrațiile turanice la începutul celui de-al doilea mileniu. Așa s-a întâmplat apoi cu armenii care au fost primiți de Ștefan cel Mare, de Alexandru cel Bun. Așa s-a întâmplat după genocidul din 1915, când România a fost prima țară care și-a deschis porturile pentru supraviețuitorii masacrelor. Așa s-a întâmplat în 1991, când România a fost prima țară din spațiul ex-sovietic care a recunoscut Armenia independentă, și câțiva mai târziu, când tot România a fost prima țară din spațiul central-est european care a deschis o ambasadă a Republicii Armenia la București. Și astăzi pot să vă spun că România este țara ce are cea mai avansată legislație în ceea ce privește protecția minorităților. Nu vorbim însă numai despre România, vorbim însă despre o întreagă Europa diasporelor și cu acest prilej vreau să felicit pe cei care au avut inițiativa organizării acestei conferințe și să urez bun venit tuturor oaspeților din străinătate. Vorbim despre o Europa a diasporelor, dar și o Europa a refugiilor. Acum 100 de ani, bunicii mei au fost ceea ce astăzi se cheamă refugiați. Ei au avut un anumit statut, legislația română a permis integrarea lor în societate. S-a format atunci Uniunea Armenilor din România, care a garantat pentru integrarea socială a refugiaților. Întâmplarea face că eu, nepotul refugiaților de atunci,
conduc astăzi Uniunea Armenilor din România. Se pare însă că Europa n-a învățat nimic din lecția secolului trecut, pentru că astăzi este la fel de nepregătită să primească pe cei care caută refugiu pe continentul nostru. Eu cred că o astfel de conferință care vorbește despre Europa diasporelor, vorbește în același timp despre o Europa a toleranței, o Europa a adăpostului suferinței de pretutindeni, o Europa care își merită numele de bătrânul continent, dar mereu tânărul continent, pentru că atașamentul față de cultură face ca un loc, fie el un țară sau un continent, să rămână mereu viu și proaspăt. Astfel încât eu cred că o astfel de conferință nu poate fi altceva decât un mesaj pentru a arăta că Europa rămâne în continuare un standard al civilizației universale. When we talk about a Europe of diasporas, we also talk about a Europe of culture. That is because a people's identity is firstly the product of its cultural identity. It is said that suffering is what unites a nation the most, and maybe that the shared trauma that provoked exile, which subsequently turned to rove, is what keeps a nation together for a good amount of time. Although, in order to last for centuries, it is firstly needed that the diaspora share and respect common cultural values. And secondly, a sense of cultural harmony must be developed with the nation that welcomes you. The Armenians have spread throughout the entirety of Europe ever since the first Christian millennium. If you travel to Venice, you will discover a veritable package tour of the Armenian Venice of those centuries. A similar package tour exists about the early Middle Eve Moldavia. The Armenians arriving in Moldavia right before its foundation. This event was eloquently expressed by Nicolae Iorga. The Armenians are not wanderers, but founders. The Armenians were kept together by the suffering of their people, the tragedies, but also the love of faith and culture. Every time the Armenians found themselves in pain, they found home and shelter here on Romanian soil. The same happened to the Armenians when they were ousted by the Goren invasion at the turn of the 2nd century. The same happened with the Armenians welcomed by Ștefan the Great or Alexander the Good, or even after the genocide of 1915, when Romania was the first country that opened its ports to the survivors of the massacres. The same thing happened in 1991, when Romania was the first country from the ex-Soviet space that recognized the independence of Armenia, and subsequently, a few years later, where Romania was again the first country in the Center-Eastern European space that opened a Republic of Armenia embassy here in Bucharest. I can also tell you that today, Romania has the most advanced minority protection legislation. We are not talking exclusively about Romania, but about an entire Europe of diasporas. And given this privilege, I will congratulate all those with the initiative of organizing this conference and welcome all our guests from abroad and our guests here, our young audience. We are talking of a Europe of diasporas and also of the Europe of asylums. 100 years ago, my grandparents were what we call today refugees. They had a certain status. The Romanian legislation allowed their integration into society. It was then that the Union of Armenians in Romania was founded. That guaranteed the social integration of the refugees. As fate would have it, it is me, the grandchild of the refugee sins, that have become the leader of the Union of Armenians in Romania. It would seem that Europe has not learned anything from the lessons of the past century, because today it is unprepared to receive those seeking asylum on our continent. I believe that such conference that speaks of a Europe of diasporas also speaks of a Europe of tolerance, a Europe of shelter from suffering, a Europe that deserves the name of the old continent, but at the same time stays alive and fresh. Thus,
I believe that such a conference can be nothing else than a message showing that Europe remains a banner of universal civilization.